Today we will try to solve one numerical to determine the boiler efficiency by indirect method on GCV basis. The alternative analysis is given by weight and flue gas analysis is given. What is given? Carbon percentage is given. So we are going to solve it now. So when carbon percentage is given, we are going to convert it into per kg basis. So it is 0.84, it is 0.12, it is equal to 0.005, that is equal to 0.0015. This also sulfur is also 0.15 and moisture is 0.005. So this is the given data. Then they have asked us to calculate the efficiency on GCV basis, but they have given the NCV. So the first thing that we are going to do is we are going to calculate the GCV. Okay, so what is the formula for GCV? GCV is equal to NCV, means net calorific value, plus in bracket 9 into percent hydrogen plus percent moisture, okay, into 584. Okay, so we are going to use this formula. आता या फॉर्म्युलामध्ये आपण व्हॅल्यूज टाकूया. व्हॉट इज एन सी व्ही? एन सी व्हीची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यांनी. किती दिलेली आहे एन सी व्हीची व्हॅल्यू? एन सी व्हीची व्हॅल्यू आहे 9763. सो 9763 प्लस 9 into what is the percentage of hydrogen? 12%, means 0.12, plus what is the percentage of moisture? 0.005 into 584. Okay, and after solving this we will get the value of GCV as 10,396.6 kilocalorie per kg of fuel. Okay, so now we have calculated the GCV. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची इफिशियन्सी बाय इनडायरेक्ट मेथड. सो हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द इफिशियन्सी बाय इनडायरेक्ट मेथड? त्याचा एक फॉर्म्युला आहे, इफिशियन्सी बाय इनडायरेक्ट मेथड. सो पर्सेंट इफिशियन्सी इज इक्वल टू 1 मायनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 plus L6 plus L7 plus L8. So we need to calculate all the losses. Now in this case, as they have given only carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, so the losses associated with ash, means L7, L8 is not applicable for this problem. L6 is also not applicable. Okay, and then we are going to calculate the losses which are related to this one. So first we are going to calculate L1. How to calculate the L1 loss? The L1 loss जर मला calculate करायचं, L1 loss काय? MDFG, means mass of dry flue gas, okay, into CP into del T, means TF minus TA divided by GCV of fuel. आता MDFG, मास ऑफ ड्राय फ्यू गॅस, हा कसा काढायचा? सो त्याचा एक फॉर्म्युला बघूया आपण. MDFG, मास ऑफ ड्राय फ्यू गॅस, इज इक्वल टू, ओके, ॲक्च्युअल एअर सप्लाय. याचा फॉर्म्युला आहे ॲक्च्युअल एअर सप्लाय प्लस 1, ओके, मायनस ब्रॅकेटमध्ये 9H2 प्लस मॉइश्चर प्लस पर्सेंटेज मॉइश्चर. ओके, सो असा काढायचं. म्हणजे आधी आपल्याला काय काढावं लागेल? ॲक्च्युअल एअर सप्लाय. मग ॲक्च्युअल एअर सप्लायचा फॉर्म्युला काय? ॲक्च्युअल एअर सप्लाय इज इक्वल टू 1 प्लस पर्सेंटेज ऑफ एक्सेस एअर डिवायडेड बाय 100 इंटू थिअरॉटिकल एअर थिअरॉटिकल. बट आपल्याला थिअरॉटिकल एअर पण नाही माहिती. मग थिअरॉटिकल एअर कशी काढायची? एअर थिअरॉटिकल इज इक्वल टू 100 by 23, as air consists of 23% oxygen, so 100 by 23 into theoretical oxygen. So now you want to calculate first theoretical oxygen. How to calculate the theoretical oxygen? O2 theoretical is equal to, आता इथं आपल्याला मोल कॉन्सन्ट्रेशनचं 2.67 इंटू कार्बन प्लस
कार्बनचा पर्सेंटेज किती आहे, प्लस हायड्रोजन 8 टाइम्स हायड्रोजन प्लस 1 टाइम सल्फर मायनस ऑक्सिजन. ओके, थिओरिटिकल एअर कशी मिळणार, ऑक्सिजन कसा मिळणार आपल्याला, सर 2.67 टाइम्स कार्बन, 8 टाइम्स हायड्रोजन, 1 टाइम सल्फर अँड मायनस ऑक्सिजन प्रेझेंट इन द एअर. ओके, हे झालं आहे. आता त्याच्यानंतर एक्सेस एअर काढण्याकरता परत आपल्याला एक नवीन फॉर्म्युला यूज करावा लागेल, पर्सेंटेज ऑफ एक्सेस एअर. पर्सेंटेजेस ऑफ एक्सेस एअरचे दोन फॉर्म्युला असतात. एक तर जे गॅसेस आहे, फ्यू गॅसेसमध्ये जर त्यांनी दिलेलं असेल O2 किती आहे तर, पण याच्यामध्ये आहे ना त्यांनी CO2 दिलेलं आहे, O2 नाही दिलेला. सो वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला फॉर CO2. एक्सेस एअरचा फॉर्म्युला काय आहे CO2चा, ऑन द बेसिस ऑफ CO2 दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. इट इज % CO2 theoretical minus % CO2 actual. ओके, थिओरिटिकलमधनं ॲक्च्युअल मायनस करायचे, डिवायडेड बाय CO2 theoretical % CO2 theoretical into 100. So these are the 5 formulas which are very important for us to calculate the L1 loss. Now we are going step by step. आता स्टेप बाय स्टेप बघूया आपण कसे लॉस फाइंड आउट करायचे. ओके, सो आता L1 लॉस काढण्याकरता सर्वात आधी मला काय करायचं आहे, ऑक्सिजन फाइंड आउट करायचं आहे. सो आय एम गोइंग टू फाइंड आउट द थिओरिटिकल O2 थिओरिटिकल. हाऊ टू फाइंड आउट O2 थिओरिटिकल, 2.67 इंटू कार्बन किती आहे 0.84, 84% कार्बन दिलेलं आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये, प्लस 8 टाइम्स हायड्रोजन इज 12%, प्लस 1 इंटू सल्फर इज 0.05%, नाही सल्फर इज 1.5%, so 1 into 0.015 minus oxygen is also 1.5%. So this and this get cancel out, and then we are going to solve this. So theoretical oxygen required, after solving this we are getting 3.2028 kg per kg of fuel. ओके, सो आपल्याला किती ऑक्सिजन लागतो आहे 3.2 kg. 1 किलो फ्युएल बर्न करण्याकरता 3.2 किलो kg ऑक्सिजन लागतो. नाउ दिस इज ऑक्सिजन, बट हाऊ मच एअर इज रिक्वायर्ड. मग त्याकरता आपल्याला काय करायचं आहे, एअर थिओरिटिकल 100/23, ॲज माय एअर कन्सिस्ट ऑफ 23% ऑक्सिजन बाय वॉल्यूम, 100/23 इंटू theoretical oxygen 3.2028. So how much theoretical air I required? Then after calculating you are getting 13.92 kg per kg of fuel. This is the air required. Okay, now I need to calculate the excess air. For calculating the excess air we required theoretical carbon dioxide. आता थिओरिटिकल कार्बन डायऑक्साईड कसा काढायचा तर आपल्याला दिलेला नाही आहे. सो टू फाइंड आउट द थिओरिटिकल कार्बन डायऑक्साईड वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ CO2. CO2 थिओरिटिकल इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मोल ऑफ constituents, summation of mole of CO2, nitrogen and sulfur. These are the constituent of the gases. Now how you are going to calculate the mole of CO2? Mole of CO2 calculate करण्याकरता आता परत आपल्याला फॉर्म्युला आहे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द मोल ऑफ नायट्रोजन. आता मोल ऑफ नायट्रोजन कसं फाइंड आउट करायचं, मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू N2 इन एअर प्लस N2 इन फ्युएल. ओके, फ्ल्यू गॅस फ्ल्यू गॅसमध्ये किती N2 आहे तो एअरमध्ये किती आहे आणि फ्युएल गॅसमध्ये, डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. सो नायट्रोजन इन एअर, हाऊ यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द नायट्रोजन इन एअर. आता एअरमध्ये किती नायट्रोजन आहे, नायट्रोजन इन एअर इज इक्वल टू वॉट, टोटल एअर किती लागतं आहे मला थिओरिटिकल एअर 13.92 kg थिओरिटिकल एअर. त्यामधनं ऑक्सिजन मायनस करायचा 3.2028. हे केल्यानंतर आपल्याला मिळालं आहे जवळपास 10.72 kg per kg. सो दिस इज द नायट्रोजन विच इज प्रेझेंट इन एअर.
ओके, आता ह्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुटअप करायच्या. नायट्रोजन इन इज एअर इज 10.72 प्लस नायट्रोजन इन फ्यू गॅस वॉज गिवन 0.005 fail. Nitrogen in fuel is given divided by molecular weight of nitrogen is 28, and when you are going to solve this you are getting the answer 383. Okay, so moles of nitrogens are 383. आता आपण कॅल्क्युलेट करूया मोल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. नाउ मोल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, अगेन सेम फॉर्म्युला, मोल of CO2 divided by summation of moles of all. Okay, molecular weight, sorry, divided by molecular weight. Okay, divided by molecular weight, divided by molecular weight. So if we want to calculate the moles of CO2, not this one, so it is divided by weight divided by molecular weight. Weight of CO2 divided by molecular weight. Now what is the weight of CO2? CO2 चं वेट आपण बघितलं तर आपल्याला मिळालं होतं 3.08 divided by, okay, molecular weight of CO2 is 44, so I am getting 0.07. okay, हे झालं मोल्स ऑफ CO2. त्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आता मोल्स ऑफ सल्फर. मोल ऑफ सल्फर, सो वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय molecular weight of sulfur. So molecular weight of sulfur is 64 and weight of sulfur is 0.03. So you are going to calculate that 0.000468, that is the sulfur. Okay, आणि आता amount of sulfur, how you calculated this amount of sulfur? हा कसा आला आहे आता आपलं 0.03. तर आपल्याला दिलेलं आहे अमाऊंट ऑफ सल्फर इज 1.5%. सो 0.015 into 2. okay, amount of sulfur is into 2, so you are getting it is 0.03. okay, आता हे सर्व मिळाले आहेत आपल्याला. अमाऊंट ऑफ CO2 पण कसा काढला आहे आपण इथं जर तुम्हाला कन्फ्युजन 3.8 कसं आलं आहे, सो 3.8 कसं आलं आहे आपल्या याच्यामध्ये. ओके, आता अमाऊंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.84. 84% carbon is there in the fuel and it is 12. 44 is its value divided by 12. okay, 12 kg is so you are getting 3.08 over here. okay, so this is how you are going to calculate the this one. आता काय करायचं आहे, हे सर्व तीन व्हॅल्यू मिळालं आहे. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे CO2 theoretical. Now to calculate the CO2 theoretical, okay, आता CO2 theoretical चा फॉर्म्युला काय आपला, CO2 theoretical is equal to, okay, mole of CO2 divided by mole of CO2 plus mole of N2 plus mole of sulfur. okay, so when you are going to put the values over there, it is mole of CO2 is 0.07 divided by 0.07 plus 0.383 0.383 plus 0.000468. okay, and when you are going to solve all these things, we are getting the value 0.1543, and it is in percentage, so it is 15.43% CO2 theoretical is required.
ओके, आता CO2 थेरॉटिकल मिळाला आपल्याला. आता एक्सेस एअर कशी फाइंड आउट करायची? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एक्सेस एअर? एक्सेस एअर इज इक्वल टू CO2 theoretical minus CO2 actual into 7900 divided by percent, all these are in percent CO2 actual into 100 minus CO2 percent 100 minus CO2 theoretical, okay, into 100. Now how you are going to now you are going to put the values of this one. CO2 theoretical ची व्हॅल्यू किती आली आपली? 15.43 मायनस CO2 ॲक्च्युअल फ्यू गॅसमध्ये दिलेलं आहे, दॅट इज इक्वल टू 9.8 आणि त्याला मल्टिप्लाय करायचं 7900 डिवायडेड बाय 9.8 into 100 minus 15.43. So after solving this you are getting, okay, हे सॉल्व केल्यानंतर मिळतं 53.66%. that is the percentage of excess air which is required for that one. आता excess air मिळाली. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ॲक्च्युअल एअर सप्लाय. ओके, इट इज 1+% excess air divided by 100 into theoretical air theoretical. आता 1 plus 53.66 divided by 100 into theoretical air is my 13 point, what is the value of 13.92? 13.92 is the theoretical air, and after solving this you will get actual air supply is equal to 21.38 kg per kg of fuel. Okay, now once you get the actual air supply, we are going to calculate MDFG, mass of dry flue gas. Mass of dry flue gas is equal to what? 1 plus actual air supply. Okay, 1 plus actual air supply minus 9 into percentage hydrogen plus moisture, percent moisture. ओके, याला हे करायचं, हे मिळेल आपल्याला ड्राय मॅस फ्यू गॅस. आता ॲक्च्युअल एअर सप्लाय किती आहे? 1 plus 21.38 मायनस 9 into 12% हायड्रोजन 0.12 प्लस मॉइश्चर इज 0.005%. ओके, अँड आफ्टर सॉल्विंग दिस ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर तुम्हाला ॲन्सर येते 21.295 kg per kg of flue gas. Okay, so now you get the MDFG. आता ॲक्च्युली आपल्याला लॉस फाइंड आउट करायचं. व्हॉट इज द फर्स्ट लॉस? L1 लॉस फार्म्युला इज MDFG into CP into del T divided by GCV. Okay, Q into GCV, but Q is 1, that's why you are going to calculate it as a GCV only. Okay, आता del T म्हणजे काय? del T means two temperatures are already given to you. One is your 190 degree and one is 60 degree. So आता इथं 21.295, okay, 21.295 into CP. CP ची व्हॅल्यू घ्यायची आहे, ही ड्राय मॅफिगर तर 0.23 किंवा 0.24 into 190 minus 30 degree divided by GCV of the fuel is given 10,396.6, and after solving this you are getting 0.0786. this is your L1 loss. Okay, L1 loss ची व्हॅल्यू आली आहे 0.0786. आता आपण कॅल्क्युलेट करू L2 loss. L2 loss is what? The formula for L2 loss is 9 into hydrogen, 9 times hydrogen into CP into del T plus 584 divided by GCV. Okay, so 9 into 0.12, 12% hydrogen is there, so 0.12. CP for this we have to consider steam, as it is a disaturated stream, the CP is 0.45 into del T is 160
Okay, 190 minus 30, so it is, so that was given plus 584, and total thing divided by 10,396.6, and after doing the mathematical calculation solving you are getting 0.0681. okay, that is your L2 loss. आता कॅल्क्युलेट करायचा आहे L3. what is my L3? L3 is equal to same formula, only instead of hydrogen there is moisture present in the fuel, plus 584, okay, divided by GCV, so what is the moisture percentage? 0.005. moisture percentage is 5%, 0.5%, so it is 0.45 into 160 plus 584 divided by 10,346.96, 96.6. so when you are going to solve you are getting the answer 0.000315. this is your L3 loss. Now what is the L4 loss? L4 loss is humidity. L4 loss is associated with the humidity into actual air supply. What is the humidity present in the air into Cp into del T divided by GCV. okay, so what is the humidity? 0.025 into actual of air supply. Actual air supply is 21.38, okay, into Cp is 0.45 and delta T is 160 divided by 10,396.6. so after solving this you are getting the answer 0.00370. okay, आता आपल्याला काय करायचं आहे? आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे इफिशियन्सी. so efficiency of boiler by indirect method is equal to 1 minus bracket मध्ये L1 plus L2 plus L3 plus L4. okay, so this is my 1 minus, what is L1? 0.0786 plus 0.0681 plus 0.000315 plus 0.00370. so when you are going to add all these three together, okay, you are getting losses 1 minus 0.15071, okay, so that is 0.8493, that means 84.93% is the efficiency by indirect method. so this is how you are going to calculate the efficiency of indirect method. okay, सो याच्यामध्ये सर्वात मेन काय आहे? तुम्हाला GCV वर काढायला सांगितलं आहे आणि दिलेलं आहे NCV. सो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट NCV इंटू GCV. तिथं फॉर्म्युला आपण हा यूज करणार आहे. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म्युला. GCV इज इक्वल टू NCV प्लस 9%, 9 टाइम्स हायड्रोजन प्लस मॉइश्चर इंटू 584. त्यानंतर L1 लॉसमध्ये काय आहे? MDFG CP डेल्टी MDFG इंटू CP मास ऑफ ड्राय फ्यू गॅस इंटू CP इंटू डेल्टी डिवायडेड बाय GCV. आता मास ऑफ ड्राय फ्यू गॅस कसं काढतो आपण? ॲक्च्युअल एअर सप्लाय +1 मायनस त्याच्यामधनं हायड्रोजन आणि मॉइश्चर मायनस करतो. मग ॲक्च्युअल एअर सप्लाय कसा काढायचा? 1 प्लस एक्सेस एअर पर्सेंटेज ऑफ एक्सेस एअर इंटू थेरॉटिकल एअर. थेरॉटिकल एअर कशी कॅल्क्युलेट करणार? आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजन, थेरॉटिकल ऑक्सिजन किती असतो एअरमध्ये तो कॅल्क्युलेट केला की एअरमध्ये असतो 23% ऑक्सिजन. सो 100/23 इंटू थेरॉटिकल. मग थेरॉटिकल ऑक्सिजन कसा कॅल्क्युलेट केला आहे? 2.67 इंटू C प्लस 8 टाइम्स हायड्रोजन प्लस 1 टाइम सल्फर मायनस ऑक्सिजन प्रेझेंट इन द एअर. सो दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. मग तिथं फॉर्म्युला परत यूज केलं आपण. एक्सेस एअर किती लागणार आहे? सो एक्सेस एअर आपल्याला 2 मेथडने काढता येतं. एक तर ऑक्सिजन दिलेला असेल तर किंवा कार्बन डायऑक्साईड. सो या न्यूमेरिकलमध्ये आहे कार्बन डायऑक्साईड. सो पर्सेंटेज CO2 थेरॉटिकल मायनस पर्सेंटेज CO2 ॲक्च्युअल डिवायडेड बाय CO2 थेरॉटिकल. ओके, मग आता CO2 थेरॉटिकलमध्ये आपण काय 84% कार्बन आहे. सो फर्स्ट थिंग इथं काय 2.67 इंटू 0.84 84% कार्बन. देन 8 टाइम्स हायड्रोजन, हायड्रोजन इज 12%.
sulfur 1.5% and oxygen 1.5%. So the sulfur and oxygen quantity will cancel each other, and theoretical oxygen required is 3.2028. ओके, आता एअर किती लागेल? एअरमध्ये 23% ऑक्सिजन असतो. माय एअर कन्सिस्ट ऑफ 23% ऑक्सिजन अँड 77% नायट्रोजन. So 100 by 23 into 3 point, that is the theoretical air required, that is 13.92 kg per kg of fuel. म्हणजे 1 किलो फ्युएल बर्न करण्याकरता मला 13.92 kg ऑक्सिजन एअर लागणार आहे. ओके, आणि ॲक्च्युली एअर इज यूज टू सप्लाय द ऑक्सिजन. मग CO2 theoretical कसा फाइंड आउट करायचा? मोल ऑफ CO2 डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ CO2, नायट्रोजन अँड सल्फर. मग आता नायट्रोजनचे मोल कसे? नायट्रोजन इन एअर प्लस नायट्रोजन इन फ्यू गॅस डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. एअरमध्ये किती नायट्रोजन आहे? theoretical air minus oxygen, so you are getting the nitrogen. So nitrogen in air plus nitrogen in fuel gas जो मेजर केलेला होता आपण तो दाखवतो मला 0.015. ओके, नायट्रोजन इन fuel divided by 28. The molecular weight of nitrogen is 28, so you are getting 0.383. Then mole of CO2, weight of CO2 divided by molecular weight. weight of CO2 कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर 84% CO2 आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये. ओके, डिवायडेड बाय 44 इंटू 44 डिवायडेड बाय 12, दॅट इज 3.08 डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. आणि मोल्स ऑफ सल्फर फाइंड आउट करायचं असेल तर वेट कसं फाइंड आउट करणार? किती आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये? 1.5% इंटू 2, बिकॉज 1 kg sulfur required 2 kg oxygen. So for that purpose I am going to calculate this one. आणि असे कॅल्क्युलेट केल्या व्हॅल्यू आल्या की ह्या व्हॅल्यू पुटअप करायच्या CO2 theoreticalच्या फॉर्म्युलामध्ये, अँड आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग CO2 theoretical इज इक्वल टू 15.43. नंतर पर्सेंटेज ऑफ एक्सेस एअर CO2 theoretical मायनस CO2 ॲक्च्युअल इंटू 7900 डिवायडेड बाय पर्सेंटेज ऑफ CO2 ॲक्च्युअल इंटू 100 minus CO2 theoretical. Now when you are going to put the values, you are getting 53.66. What is actual air supply? Actual air supply is equal to 1 plus percentage of excess air into theoretical air. So now 1 plus percentage of excess air you have put into theoretical, so that gives you 21.38. Now what is the mass of dry fuel gas? 1 plus actual air supply minus 9 times hydrogen plus moisture. So when you are going to put the value of this, you are getting 21.29 kg per kg of fuel. मग आपण L1 फाइंड आउट केला, MdFg इंटू CP इंटू डेल्टी डिवायडेड बाय GCV. आता हा जो CP आहे याची व्हॅल्यू असतं 0.23 किंवा 0.24, आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये जो CP यूज होतो त्याची व्हॅल्यू घ्यायची स्ट्रीमची व्हॅल्यू, दॅट इज 0.45. ओके, सो नाव आफ्टर पुटिंग द व्हॅल्यूज यू आर गेटिंग द व्हॅल्यूज फॉर L1, L2, L3 अँड L4 loss. Actually it is 0.00370. Now when you are going to put all these value together and subtract it from 1, you are getting 8.8493, means 84.93%. Okay, this is how you are going to solve the numerical.